bulshada wada degankayga adowga isiraadaba miyuu ka helaa tagnaan si kastoo isugu dayana miyuu isku diri karaa amaba kala diri karaa miyuu isku diri karaa amaba kala diri karaa calanka isuran dushane tawxiidku ku duugan yahay miyay dib u celin karaa waa maya cadowgu dib u celin karaa maya maya marnaba dib u celin karaa waa maya cadowgu dib u celin karaa calanka isuran dushane tawxiidku ku duugan yahay miyay dib u celin karaa waa maya cadowgu dib u celin karaa maya maya marnaba dib u celin karaa waa maya cadowgu dib u celin karaa calanka isuran dushane tawxiidku ku duugan yahay miyay dib u celin karaa waa maya cadowgu dib u celin karaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay waxa weeyaan aan idin sheegay waa Roodo Maxamuud Ibrahim Roodo Maxamuud Karaani waa madaxa ururka Saafi waa qabanqaabiyaha ay runtii safaaradu ku aamintay barnaamijkan maanta iyo asxaabta oo dhaniba waxaan doonayaa inaan runtii ka yara cudur daarto inaan ururadii dhamaantood nala wada joogin maanta sababta ugu weynna ay ahayd barnaamijkan bishii afraad ee sanadkan qabanqaabinay anagoo filayna in laynaga qaado xayiraada 22 bisha oo waxaan markaa filaynay inay cid waliba ka soo qayb gasho nasiib darro markii la kordhiyay maanaan 28 cisho kale lagu kordhiyay maanaan cancel gareyn karaynin markaa waxay nala noqotay inaanu 30 qof oo kaliya ku soo casuuno halkan oo waliba da shuruudihii isu soo baadhidii ay ku jirtay markaa aad baan uga cod daaranayaa jaaliyadaha kale reer Somaliland ee jooga Ingiriiska inaanay maanta imanin insha Allah sanaduhu way badan yihiin mas'uuliyadaasna aniga qaaday cid kale ma laha runtii raali ahaada marka dambe inoo tahay waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka madaxda xisbiyada golayaasha Somaliland kuwa cusub iyo kuwii horeba dhamaantood iyo bulshooyinka Somaliland oo aan maanta ugu hambaleynayo 16aadkii maalinta calanka Ingiriiska ka qaadanay iyadoo lagu jiro sanad 30 sanadood iyo doorashadii muhiimka ahayd kadib wax walba halkan waxaan maanta ku joognaa magaalo yar oo Wales ku taala oo nin mujaahid ah oo reer Somaliland leeyahay Hamish Wilson oo degmo la yiraahdo oo aan ku talagalay inaan ku xafladayno waxaan ku joognaa madaxdii Somaliland mission cordon intii UK ka joogtay way nala joogtaa qayb kamida ururada jaaliyadaha Somaliland iyo ururada bulsho madax dhaqameed badan oo runtii rag dumar bale oo ka socda iyaguna reer UK ah iyo la taliyaha Somaliland ee wasaaradda xiriirka golayaasha waxaan markaa runtii jecelahay xafladan inaan horta quraan ku furano marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa inuu akhriyo Cabdi Khadar بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم waxaan runtii jecelahay intaanan meel kale uga sii gudbinba horta inuu barnaamijka inoo furo oo ku soo dhaweeyo safiirka kusimaha safiirka Somaliland ee UK Daahir Tukaale بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد magacaygu waa Daahir Tukaale deputy ambassador ka hadana qusulka Somaliland dalka Ingiriiska u fadhiya way dhamaantiin diblomaasiyiinta safaarada Somaliland ka socda UK TV-ga qaranka maxay heedanay ururada bulshada maxay heedanay community-da isku dhafan Wales meel kasta ee Somaliland-darka ee UK iyo intiina kale ka soo qaybsaday xalfadan ba waan islaamaya salaan kaliya laaba ayaan islaamaya waxaan marka hore xambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan qaranka Somaliland madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka
dhammaan golayaasha xisbiyada qaranka madaxdooda guulaha istabajooga ee mar walba aynu ku tallaabsanayno ee ugu dambeysay furitaankii fayskii hore la dhammaystiray ee dekedda berbera oo ah meesha qudhahaatee laga fiidgarayn doono ama laga masruufi doono geeska afrika oo dhan innagoo ku jirna 61 guuradii maalintii aynu calankeenna gobonnimadeenna aynu xanaanay iyo isla 30 guuradeennii maxay haydaanay aynu dib ugu soo ceshanay qarannimadii aynu iska tuurnay Somaliland iyo Soomaaliya markay isku darsameen waxa la yiraahdaa Soomaaliya iyo Somaliland markay isku darsameen waxay la bixeen 60kii Somali Republic kabacdina 69kii 1969 waxay la bixeen Somali Democratic Republic 1993gii markii ay iyagu gooni isku taageen dawladdii burburtay waxay la soo noqdeen magacoogii Soomaaliya marka iyaga imika waxa la yiraahdaa Soomaaliya Federal Government of Somalia magacoogii bay la soo noqdeen inaguna Kenya waxaan la soo noqonay 1991kii oo ah Somaliland Republic marka meel alliya meel aan inagu iyo laysku keen xidha oo laysku keen haya meesha ma taalo iyagana waxa la yiraahdaa Federal Government of Somalia baa la yiraahdaa inagana waxa la yiraahdaa Somaliland iyaga in goostay oo gooni ula baxay magacoogii dib u soo ceshaday oo Soomaaliya baa la yiraahdaa waxaan ugu xidhanahay ma jirto madaxdeennana waxaan leeyahay hadalka ha la iska reebo way dhamaatay waxa weeyaan magacoogii bay la baxeen ma Soomaaliyan ku haysanaa maxayna daba dhigay kuma haysano inagu waxa weeyaan Soomaaliya Federal Government of Somalia baa la yiraahdaa si fiican adnaha loo dhageysto doctorisa adna si fiican bay u qeexdaa mar kastaba war aan inagu qoraaladeenoo dhan mar walba waxaan leenahay Soomaaliya la isku kayo oran jiray no waligeena la isku ma keen oran anu senior diplomat baan ahaan jiray ma jirto wax la oran jiray Soomaaliya waxa la isku keen oran jiray Somali Democratic Republic iyo Somali Republic marka intaas waa inta waxaan ku soo dhaweynayaa haddana safiirkeennii oo ka soo noqday dalkeennii si uu inoo yidhaahdo kelmaddii ku habboonayd sanad guurada 61aad ee xornimadeennii aynu la soo noqonnay aynu ingiriiska ka qaadanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanan ku soo dhaweynayaa safiirkeennii oo jooga London oo ku soo noqday oo qaybta maqalka inagala qayb qaadanaya ayaan ku soo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إلهي با محد وصغراتي وحن مناسبة لحية لباتنك جون لبدا كون iyo koob iyo 20 ku dhacday oo maanta aan joogo dalka Ingiriiska waan inkastoo aan ku jiro quarantine ku jiro hawada ayaan waxaan u soo marinayaa marka hore hambalyo dadka Somaliland ee ku dhaqan gaar ahaan dalkan Ingiriiska Somaliland meel allaale meel ay joogaan ba dibad iyo gudaba waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici dhammaan golayaasha qaranka dhammaan ciidamada qaranka sida ee heeganka u ah difaaca ugu jira dalka gudo iyo dibadba waxa iga guddoontaan Somaliland dhalinyaro haween odayaal waxaan hawada idiin soo marinayaa anigoo ka soo diraya dalka UK salaan iyo hambalyo maalinta 26 June intaa ka bacdi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay halka degmo ee aad joogtaan
howlwadeennada safaaradda jamhuuriyadda somaliland iyo dhammaan communitiyada ka socda British Somaliland community ay ka mid yihiin Safi, West London, Cardiff, Birmingham community. Si gaarana waxaan u salaamayaa Hamish Wilson oo aasaasay degmo oo Somaliland dhiigiisu ku tallaalan yahay ilaa 80aadkiina ku xidhnaa dalka tagayay ka halgamay meel kastoo ay Somaliland arrinteedu joogtana mar walba taageero iyo garab la seega. si gaar baan Hamish Wilson aan u salaamayaa. maantana ku casimay taaliyadaha Somaliland oo ay hogaaminayso UK mission in Somaliland deegaankiisa ama beertiisa degmo oo ku taala dalkan Ingiriiska. salaan ayaan idiin soo wada gudbinay. intaa ka bacdi waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaantiin Somalilandernimada aa muujiseen kooxdiina maanta degmo isugu timi iyo dhammaan dadka ku xafladeynaya maalintaa barakaysan, maalintaa 26 Juun, guryahooda iyo goobaha communitygooda ku xafladeynaya ee dalkan Ingiriiska jooga. waxa weeye aan hawada u soo marinayaa salaan qaayo iyo qiimo leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guuriyo gobonimo. safiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay. cabdikariin cabdi aadan oo ah la taliyaha wasaaradda xiriirka golayaasha. ku soo dhawaad cabdikariin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waxaan doonayaa marka hore inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo Rooda iyo tiimka soo qabanqaabiyey xafladan qaaliga ah. khusuusan aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo ah Wales anu reer Wales baan ahay. calanka Somaliland sida aad u aragtiin meel walba uu ka suran yahay. 18 Mayna councilka in Cardiff iyo gobolkuba sidaas leeg ayuu uga dabaaldegay. anigoo ku hadlaya waxaan doonayaa munaasabadan inaan ka faa'iideysto marka hore anigoo ku hadlaya magaca wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf. waxaan jecelahay in aan ku hambaliyeeyo qaranka Somaliland ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada, xisbiyada qaranka, dhammaan shacabka Somaliland meel walba joogaan. sanad guurada ka soo wareegtay markii ay jamhuuriyadda Somaliland ay maxmiyadii Ingiriiska kala soo noqdeen 26 Juun 1960. meel walba joogaan ba waxaan leeyahay hambalyo barwaaqo bashbash ku ciida. runtii qaranka Somaliland ilaa 1990kii meel aan la tiigsan karin ayuu gaaray. tii ugu dambeysay waxay ahaydeen daahfurkii la daahfurayey berbera terminalka oo aragtay sharafta iyo qaayaha maaragtay iyo himilada maaragtay iyo kala dambeynta. taasna waxay ku dhisan tahay runtii dastuurka Somaliland. dastuurka Somaliland wuxuu u kala qaybiyey 3 waaxood. waaxda xeerdejinta waa baarlamanka, waa labada gole. marka labada baarlaman laga hadlayo waa golaha guurtida iyo golaha wakiilada. iyo executive-ka waa fulinta oo golaha wasiirada madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayaan. golaha kalena waa golaha sharci dejinta oo ah baarlamanka xeer ilaaliyaha guud, maxkamadda sare. marka dastuurkeennu runtii waxaad kala soo degi kartiin imikaba idinkoo halkaa jooga Google oo haddaad taabgaraysiin dastuurka jamhuuriyadda Somaliland ka soo koobgaraysa ayaan odhan lahaa. waxaa kaloo aad ka helaysiin Somaliland Gov oo website-ka ah. waxaad kaloo ka helaysiin Somaliland Law. waan niga aqbalay codsigii aad soo jeediseen wasiirka iyo agaasimaha guudna waan u gudbinayaa inaad u heelan tihiin
barashada dastuurka iyo faafinta dastuurka reer u k barashadaas diyaar baanu nahay in u k-na aanu gaarsiino iyo magaalooyinka kale talabaad online-na lagu baran karaa aad iyo aad baan ugu mahadnay waqtigan iga qaadi maayo mar labaad waxaan leeyahay aad iyo aad baan inagu salaamayaa بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baan idin salaamayaa salaan sharaf leh oo kalgacayl leh ayaan idinku wada salaamayaa xafladan aad soo oogteen iyo madashan quruxda badan ee degmo la yidhaahdo oo uu ka maamulo hamish wilson oo ah nin aad iyo aad dadaal badan oo jecel somaliland inay xorowdo oo ay haddii bidmaayo dadkeeda iyo ummadnimadeeduba ay midoobaan oo ay xor noqdaan oo calankoodu uu united nationska maalmaha ka mid ah uu ka bililgleeyo waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa bulshada halkan ka soo qayb gashay communitieska reer somaliland ee ku nool haddii bidmaayo england oo ay maanta madax ka tahay ama garwadeen ka tahay rooda karani oo saafi ururka la yidhahda ka madaxa waxaan anigu jecelahay inaan xoogaa ka yara hadlo xagga investmentka dalkeenna si aad og tahay mooyaane waa dal aad iyo aad curdan u ah waa dal u baahan in haddaynu qurbo joogta nahay aynu aad iyo aad u maalgashanno waana awood aynu samayn karno waayo dalkeenna wuxuu u baahan yahay xirfad aqoon horumar iyo haddii maayo dhaqaale ayuu u baahan yahay saaad og tihiin dekeddii ugu weynayd dalkeenna ayaa dhowaan qayb ahaan la furay terminaal ka mid ah dekeddaasu waxay tahay tubta afrika oo dhan loo maro bay noqonaysaa maalmaha ka mid ah markay dhammaato waxay haddee baydmaayo ay gaar ahaan u adeegaysaa dalalka landlockdka ah aan badda lahayn ayay u adeegaysaa iyo dalalka kale maadaama ay u dhexdhexaad tahay asia iyo africa iyo yurubba ay dhexda ugu jirto waxay noqonaysaa deked caalami ah oo adduunkoo dhan la xidhiidha oo xidhiidh la yeelata marka sidaas aawadeed waxaan jeclahay oo aanu had iyo goor haddaanu nahay safaaradda ku dadaalaa in ajnabigu ka soo qayb galo oo ay haddii maayo maal gashadaan dalkeenna oo hadday yihiin baanan hadday yihiin insurance hadday yihiin kambaniyaal wax dhisa hadday yihiin dhinaca beeraha ay ka soo qayb galaan waxaan rajaynayaa oo kale dadkeena reer somaliland bulshadan inkastoo reer somaliland weliba ingiriisku gaar ahaan oo aad iyo aad u maalgashaday dalkeenna oo dhaqaalo badan gashaday misna waxa weeye dalkeennu wuu dhismayaa inaad ka soo qayb gashaan baanu doonaynaa dadka tacliinta leh xirfadaha leh dadka doonaya inay baac mushtareeyaan kulligoodba inay ay dhaqaalo gashadaan oo dalkeenna qurxiyaan oo dalkeennu horumaro oo dalkeennu midoobo ayaan rajaynayaa intaasaan hadalkayga kusoo waageerayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalin farxadeed waa maalintii koowaad actually ay somaliland maalmaha qaranka ugu qaalisan waa 26 juun waa maalintii somaliland xorriyaddeeda sida quruxda badan uga qaadatay wadankii protectoratka ku ahaa ee ingiriiska runtii waxaan halkan u joognaa aan iskugu nimid in aan muxuu ahaayey xafladdaas xusno waxaa isugu yimi somaliland community u k degan qayb ka mid ah iyo xafiiska somaliland ee dalka kan waxaan runtii jeclaayahay in aan marka ugu horeysa hambaliyo ku saabsan maalintaas aan halkan hawada uga mariyo bulshada reer somaliland meel kasta ay adduunyada ka joogaan gaar ahaan communitiga degan dalka kan ee british somalilanders in ay maalintaas xuska aan runtii ugu hambaliyayo waxaa runtii caqabada ah in ay sidii loo xusi jiray maalmaha qaranka aan inoo suuro gelinin because of covid restrictions laakiinse intii awoodeenna ah aan xusayno waxaan hambalyadaa kadib runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saafi somaliland community
oo barnaamijkan isku soo hagaajsiisay iyo hamish wilson oo isaguna halka kan runtii muxuu ahaayey martiqaadka noogu sameeyey nagu soo dhoweeyey dib noogu celiyey dalkii oo maanta ari iyo fardo iyo kidhli shaaha lagu cabayo iyo dee dhaqankeennii waxyaabo fara badan oo runtii ka mid ah noogu celiyey oo dib aanu muxuu ahaayey allabari ka sameeyey halka kan marka runtii horta intaas waa farxadda maalinta iyo muxuu ahaayey isu imaatinkeena waxaan si gaara u xusayaa runtii oo halka ka nala jooga West London Somaliland community oo had iyo jeer qayb ka ah dhaqdhaqaaq kasta oo ay Somaliland mission sameynayaan ama dhaqdhaqaaq kasta oo arrimaha Somaliland lagaga hadlayo waxaad joogta Saafi waxaad joogta Birmingham Somaliland community oo iyaguna ah community aad iyo aad u ballaaran firfircoon Cardiff oo iyo ah qaybta labaad ee runtii ugu xooga weyn uguna firfircoon marka laga hadlayo raadinta dib soo noqoshada Somaliland iyo dejinta dadka reer Somaliland ee dalka kan intaas waa iga runtii salaan iyo hambalyo haddaan dib ugu yaro noqdo xafiiska Somaliland ee dalka kani wuxuu qabtaa sectionno ayuu ka shaqeeyaa kala jaada qaybta anagu qaabilsanahay waxaa la yidhaahdaa public relations and community affairs qaybtaas waxay qaabilsan tahay sidii aynu wararka khuseeya Somaliland ugu gudbin lahayn dadka reer Somaliland iyo dadka aynu doonayno inaynu qadiyadeena ka iibino halka aanu u marinaana waxa weeyaan Facebook page-ka website-ka xafiiska maxaa la yiraahdaa YouTube-ka Twitter-ka marka reer Somaliland way booqan karaan website-ka waxay ka heli karaan information-ka ay u baahan yihiin iyo shaqooyinka xafiisku uu u qabto bulshada dalka kan degan hadday tahay baasaboorada loo cusboonaysiiyo hadday tahay hantidooda dalkii ay gashadeen sidii ay u cadaysan lahaayeen iyo arrimo kale oo runtii la xidhiidha home office waxyaaba kaga xidhan ama immigration problemska haysta marka arrimahaas waa arrimo xafiiska runtii loogu fuliyo bulshada maxaa la yidhaahdaa investmentka ka mid ah oo runtii ay markasta xafiiska soo maraan dadka doonaya inay Somaliland invest garaystaan ama ay dhaqaale geliyaan ee u dhashay Somaliland ama u dhashay wadamada kale ee muxuu ahaayey halka kan safaaradaha kule xiriirka kale la sameynaa waxa weeyaan xiriirka diblomaasiyadeed runtii oo ah xiriirka ugu weyn aan dalkan u joogno oo isagu nafaraya in aanu qadiyada Somaliland goob kasta ay nagu qaadato aanu geyno intaas baan runtii kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baan u salaamayaa Hamish iyo familigiisa mas-uuliyiinta sarsare ee mishinka Somaliland aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood iyo dowladda Somaliland ba Cabdikariin aad iyo aad baan uga helnay horta soo dhaweynta iyo habka loo qabtay meeshan Saafi iyo community-geedu ay ka soo shaqeeyeen iyo safaaradda ka soo qayb gashay madaxdii magaalada intii community-yadu ka soo qayb galay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida fiican nagu shafreen nagu soo qayb galnay maantana waxa weeyaan 26 June waa maalintii xornimada aynu qaadanay ee ugu horeysay waa maalin qaaliya waa maalin caruurtu barato calankii Somaliland markii ugu horeysay calankii la taago halkii laga taagay inay ahayd Somaliland oo markii ugu horeysay calankan ka qaadanay maaha maanta oo kale yaani waxa weeyaan wax xusuus ay noo tahay inagu waynu bedelnay oo 18 May baan ka dhiganay laakiin waa maalin mudan oo sharaf inoo ah inaynu xusno sanad walba sidoo kale isku nimaadno xalay wadinka arkay dawladda sidee u xuseen oo aad u fiican baheed marka aad baan u xuseeyaa waanaad ku mahadsantihiin maanta sida fiican loo soo dhaweyseen community-ga aanu isugu nimid waan ku faraxsanahay iyo ninkan maaragtay nagu soo dhaweeyey meesha dhan iska leh degmo oo gentleman ah iyo familigiisa aad baan u mahadsantihiin kuna thank you very much I appreciate you and marka kuma si dheeranaya hadalkayga aniga waxaan leeyahay hambaliyo halka hawshan ka badno magacaygu waa Cabdirasaaq Meecaad waxaan ahaa ambassadorkii Kuwait hore 20 sano ka hor maanta laakiin waxaan ahay reer Birmingham waxaan marka ugu horeysa u hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee munaasabaddan 26 June madaxweyne ku-xigeenka ciidamada qaranka iyo dhammaan shacab weynaha xisbiyada waxaan ugu hambalyeynayaa oo kale guusha weyn aynu gaadhnay maanta inaynu dekedeennii
laban laab laga dhigayo dibudhis lagu samaynayo horumarin lagu samaynayo taasina waa guul labaad guusha saddexaadna waxa weeye doorasho dhacda oo wadamada geeska afrika ka dhacda oon dhiig ku daadani ma jirto waxaynu xaq u helnay waxaynu guul ku gaadhnay in aynu qabannay doorashadii lagu dhici waayey deegaanka iyo baarlamaanka hal mar in ay dowladdu bixiso kharashkii 70% aynu dadka ka baryi jirnay in ay noqotay maanta Somaliland dowlad isku kalsoon oon deeqaha waxba ka cidna ka baryin marka aan dib u noqdo wadankan UK waa wadanka ugu badan ee dhaqaalaha bixiya 3 milyan ayuu bixiya inagu support gareeya wuxuu la yaabay dhaqaalihii aynu oran jirnay international community-ga iyo European Union-ka deeqaha naga bixiya doorashada maanta waa alla mahadi waxaana ku faraxsanahay shacabka nadiifta ah ee doorashadii si xalaala u galay ee soo kala baxay ee gun iyo xaggi sare ilaa xagga ugu hooseysay sin sharaf leh maanta gacmaha la isku wada haysto waa guul u timid dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiiradiisa safaaradana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin casimaadda aad noo samayseen ninka adhiga aad noo qasheen hilibkeenu meesha ku cunnay dadkaale waxaan leeyahay maanta guul bay maanta inoo tahay safaaraddu si sharaf leh oo karaamo leh ayaad jaaliyadaha u soo dhaweyseen waan idinka mahadnaqaynaa annaguna Birmingham baan idinku casubaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waad mahadsantiin. So I want to begin by welcoming you all to our farm and to Degmo. It's a great honor and a privilege to be able to welcome you here on this incredibly important occasion. And I thank the Deputy Ambassador and the whole Somaliland mission. I thank Rhoda from Safi organization for putting all of this together. And I in particular want to welcome some old friends and also some new friends. So Abdi Karim here in particular, he actually was a friend of my father's. So we go back a long, long way. And Rhoda also, I have known for many, many years. Some people, where's he gone? Yeah, you knew my father. Dahir knew my father. Also, there are people, friends from the days of the war that I knew in the bush. So I'm very, very privileged to be able to welcome you all here. I now want to just explain a little bit about the significance of where we are standing, because many of you may be aware that my father, Eric Wilson, is the reason that you are all gathered here today, because in the 1930s, he traveled to Somaliland, then British Somaliland, as a member of the British Army. He went there by choice, and as soon as he arrived, he became absolutely convinced that this was an unusual and special place with special people. And in particular, he became friendly with a man called Umukujug. And I think we need to take a time to remember those two men, Umukujug and Eric Wilson, because what happened in August 1940 is the reason that we were able to create this Degmo project here on the farm. And I will now explain. So in August 1940, the Italians invaded British Somaliland. And my father and Umukujug and 75 Somali soldiers were given the task of being at the front of the British defense of British Somaliland. So for 5 days, those Somalis, my father and Umukujug, had to stop the Italian army. There were other British troops behind them, but they were at the front. Unfortunately, on that first day of battle, Umukujug was killed by an Italian shell whilst he was standing next to my father firing their machine gun. Now the significance for me was that when I was born in 1960, I inherited the relationship that my father had had with the Umukujug family. So all my life I have grown up knowing the sons and now the grandsons and the great-grandsons of the Umukujug family. Now, when we bought the house here on this farm about 21 years ago, we didn't own the farm and we wanted to start this Degmo project. So we had a problem. The land became available, we had no money. So my father did something very special.
Because of that battle in 1940, my father was awarded the highest British medal for courage, the Victoria Cross. Now, my father was always very, very uncomfortable with the fact that it was given to him and not to Urmukajug and all the Somali soldiers that were with him. And I have in the house a copy of a letter that he wrote to his commanding officer saying, I am not happy with this. I want the award to be recognized for all Somalis. The British government never did so, but to his dying day, my father said, in his head, in his mind, this Victoria Cross should be shared with all the Somalis that were present in that battle. So, when we needed to try and find money to buy this farm, to start this project, my father, without us asking, took that medal and sold it, because it was a very valuable medal. And the money from that medal paid for 2/3 of the cost of buying this farm. And he did it so that people like yourselves, Somalis from the UK community, could come here to celebrate being Somalis, to celebrate Somali culture, to celebrate Somaliland. And for the memory of Urmukajug, his friend, and the relationship with our family to be continued for subsequent generations. And so now my sons and my daughter are continuing that tradition. They have grown up. They have, since the age of 5, they have been as important as my wife and I in hosting them. Now it's thousands of Somalis who have visited this project. So we always begin by telling people about this history and remembering Urmukajug and also my father. So that is a very important thing. So this day, 26 June 1960, it is a very historic occasion. But I think we should also take the opportunity to celebrate the 30 years of incredible achievement that Somaliland has succeeded in delivering since 18th of May 1991. I was very privileged to be part of the organization, the Somali National Movement, that created the situation where Somaliland could become the republic that it is today. I was also very privileged to be in Somaliland on the 18th of May, to be part of those celebrations, to witness, and then to attend Shirki Borma and many of the other very significant events which have laid down the basis of the stability, the democracy, and the progress that we see today in Somaliland. And my message to those Somalis who are not from Somaliland is, don't try to destroy something that is working. Look at it and learn. It's not that Somaliland wants something bad for all the other Somalis. They want other Somalis to be like them. That is the point of Somaliland, and some people miss that. The British government misses that. This is the important thing. Somaliland is leading by example. We want the rest of the region to have the same levels of prosperity, security, and democracy. Today we have one of the most democratic governments, not just in Africa, but in the world, in Hargeisa. My friend Musa Bihi, who I was privileged to be with during the SNM war, is one of the most honest and upright people that I know. I wish we could say the same for other political leaders in this world. So Somaliland should be congratulated on having such a good, strong man as their president. And I send my best wishes to President Musa Bihi and all his government in Hargeisa, and also indeed to the Somaliland ambassador from the UK. So I will end now and say again, thank you very, very much for coming here. I am sorry about the weather last night, but at least we are enjoying a little bit of sun now. And thank you very much indeed. dadkan baxay
balalinayo wabayadooda kuwii bilaabe dadkan baxaya balalinayo wabayadooda